हेलो फ्रेन्ड्स, मसँग आज छ भात, मुलाको अचार, खुर्सानी, अनि यहाँ छ तरुल र सागको तरकारी, अनि मैले लिएको चाहिँ एकदम पातलो गरेर बनाएको मही। नमस्ते फ्रेन्ड्स, तपाईलाई स्वागत छ मेरो मिठो मुक्बाङमा। मैले फेरि आज छोटो मिठो मुक्बाङ लिएर आएको छु, हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। मैले के खाना लाएको भने त तपाईलाई देखाइसकेँ, हेरेर इन्जोय गर्नु र लाइक शेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू। अनि तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मैले फ्रिजरमा राखेको कति महिना भयो यो तरुल, अनि आज चाहिँ सागसँग पकाएर खान पर्यो भनेर है साथीहरू। पातलो पातलो झोल बनाउँछु भनेको त भएन, धेरै पातलो बनाइन। अनि तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला नि, होइन? ल अब म खाना सुरु गर्छु है। अब त तरुल नुन चाहिँ अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ मैले आफैले बनाएको, घरमा बनाएको मुलाको अचार हो, अमिलो छ। यसो भिनेगरमा राखेको खुर्सानी हो। मैले चाहिँ आज यो साग पकाउँदाखेरि चाहिँ ज्वानो फ्राई गरेको, कस्तो ज्वानोको स्वाद आएको के सागमा। खै ज्वानो राख्ने हो कि नराख्ने, तर मैले चाहिँ राखेँ। मैले एउटा ससेज पकाएको थिएँ, मलाई प्लेटमा राख्नै बिर्सेछु। I'm not going to do a face reveal until we hit 100 subscribers. ओके। मेरो दुईटा बाबुले चाहिँ बर्गर खाए। I am fed up with people. We just need 2 more subscribers, I think. Because we have 98. I don't know. I'm not doing a face reveal until we hit 100 or 101. And then I'll do a video with my again. Are you going at them? What? You telling them? They can just hear my voice. Well, long time ago, when I was 5, I did a video of you. Yes. That was a long time ago. That's still not me. I got taller. Anyways, I'm kind of made a video when I was 7. But still can't see it. Look, can I please have a bite of that sausage? Hot, isn't it? Wait, it's hot. मैले के भन्न लागेको थिएँ भने, मेरो दुईटा बाबुले चाहिँ बिफ बर्गर खाए, मेरो हस्बेन्डले चाहिँ सामन फिस, म चाहिँ एउटा ससु।
Careful. म चाहिँ थोरै दुध राख्छु है किनभने अलिक सुक्खा भयो क्या यो तरुल त सुक्खा खाँदा कस्तो घाँटीमा अड्किन्छ कि छातीमा है Mom, I don't want this. Can I give it back? Why you don't want it? Can I give it back? Yeah, put in a bowl. कस्तो घाँटीमा अड्किने के तरुल त ल बल्ल भयो Can people smell? Mom, यस बाबा I just done a face with it. We will not see my face until we hit 100. भिनेगरमा राखेको खुर्सानी यस्तो मिठो हुन्छ कि साथीहरू I'm just gonna do a peek reveal. That is not face reveal. I haven't shown my eyes. So just still if people can see, just comment in the comments. Oh, thank God I'm out of that place. तरुलमा नि गेडा गुडी राखेर पकायो भने त मिठो हुन्छ है या You had it 2 o'clock 3, 4, 5, 6 There's a tap on for a little bit. Yeah. If you take now, it will be 3. I'll finish my dinner and I'll do it. Pardon me. अच्छा और ये हुसैन अचार में रहेगा Mom, can I do it? Wow, the medicine. What medicine? Now mommy do it, you don't know how to do it. Now can I do it? Please, Mom. You have to put in daddy's mouth, you can't do it. I'm gonna sneeze. Excuse me. I'm not doing face ready. Could you get me tissue paper, Baba? A bit of tissue. Sad. How much sheets? Thank you. Madison in the centre. It's almost that mark there. Madison, he wanted the ball earlier. Third mark. Still going. Gray.
खाना पनि ठिक्कै भयो साथीहरू। आज के भयो भने 4 साढे 4 बजेतिर समोसा के भन्छ पकौडा बनाएर खाएको है। ठुलो छोरालाई र मैले पिरो चटनीसँग यति धेरै बाँकी रह्यो तरुल। सागभन्दा तरुल धेरै भयो जस्तो छ। साथीहरू मैले खाएँ, मिठो भयो। अब तपाईँहरूसँग छुट्छु साथीहरू। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने ठुलो आशा गरेको छु। भन्दै बिदा हुन्छु। बाई।